Mi chiamo Audrey Wilson, ho 34 anni. E fino a lunedì scorso pensavo di aver tutto sotto controllo. Ero la direttrice marketing di Preston and Shaw, una delle aziende più prestigiose del Connecticut. Il tipo di posto dove il successo si misura in taxi fermati e vittori conquistate nelle sale riunioni a tarda notte. Ma tutto è nato in frantumi in una sola mattina. Loro lo hanno chiamato riduzione del personale. O il ho chiamato tradimento. Dopo anni passati a batter record, conquistare clienti e sacrificare I mi fine settimana, mi hanno consignato una busta fredda e un sorriso cortese. Quello che non sapevano, quello che nessuno sapeva. Era che non ero così indifesa come credevano. Possedivo una startup tecnologica che stava rapidamente scalando la classifiche, e una cosa sulla spiaggia registrata solo a mio nome. Avrei potuto reagire. Avrei potuto smascherarli. Ma non il ho fatto. Sono uscita in silenzio. Con I miei tacci che risuonavano lungo il corridoio di marmo come un battito di cuore in una stanza vuota. Quella notte sono tornata a casa in cerca di conforto. E ho trovato tutt'altro. Mio padre, Henry Wilson, era sulla soglia. La masella tesa, lo sguardo duro. L'aria trana era tagliente, pericolosa. Non mi chiese cosa fa successo. Non mi offrì conforto. Di solo sei parole. Che tagliarono più a fondo del licenziamento stesso. Prepara l'uvaligi. I felitai non vivono ca. Fu in quel momento che qualcosa dentro di me si spezzo. Perch lui non aveva idea di cio di cui ero capace. E fino a quel momento nemmeno io. Mio marito Richard mi guardo dritta negli occhi. E mi sputo addosso prima di assire. Con il braccio attorno alla vita della sua amante. Il suono della porta che si chiudeva alle loro spalle risuona ancora nella mia mente come un colpo di pistola. In sol 24 ore vivo perso tutto. Il mio lavoro, la mia casa, la mia dignità. Il mondo che avevo costruito, pezzo dopo pezzo. Era crollato davanti ai miei occhi. Ma se io che accade dopo, cambio ogni cosa. Perché volti. Le persone che cercano di distruggerti. Sono proprio quel che ti spingono a rialzarti più in alto che mai. Prima di portarti dentro la tempesta che segui. I segreti, la vendetta, la rinascita. Scrivimi in I commenti di dove mi stai guardando. Globe showing Europe Africa. E non dimenticare di mettermi pièce, condividere e scriverti, perch credimi. Vorrei vedere come ognuno di loro ha finito per rimpiangere io che mi ha fatto. Sono cresciuta in un quartiere modesto di Springfield, dove ogni cosa sembrava uguale. Prati curati, staccionate bianche e famiglie che correvano tutte dietro allo stesso sogno americano. Mio padre, Henry Wilson, era il tipo di uomo convinto che il successo non fosse un'opzione, ma una condizione per sopravvivere. Era partito come un semplice venditore e, con le unghie e con I denti, era arrivato a diventare direttore regionale in un'azienda di produzione. Da quando ho imparato a tenere in mano una matita, mi ha reso chiaro un concetto. Non si era spazio per il quasi. Ogni pagella doveva essere piena die. Ogni competizione doveva finire con un trofeo al primo posto. Il secondo posto non era un passo. Era un fallimento. Così ho imparato presto che, nella nostra casa, l'amore era condizionato. Aneva guadagnato. Quando mi sono laureata con lode alla Boston University, pensavo di aversila finalmente fatta. Di aver raggiunto il livello che lo avrebbe reso orgoglioso. Invece, il nostro unico commento fu un freddo. Bene. E adesso? Quella domanda è diventata la colonna sonora della mia vita. Mentre I miei amici trascorrevano I 20 anni a esplorare il mondo, io ero chiusa in un appartamento poco illuminato, secondata da scatole di cibo da sporto e scadens, inseguendo la sua approvazione come se fosse oxigeno. 60 ore di lavoro a settimana. Noti insonni. Nessun weekend. Nessun divertimento. Solo ambizione e silenzio. Poi 5 anni fa durante una conferenza aziendale a New York, tutto è cambiato.
Egli che ho incontrato Richard Blackwood. Alto sicuro di sé, e pericolosamente affascinante. Lavorava come dirigente vendite per un'azienda farmaceutica. Ma fu il suo sorriso ad attirarmi per primo. Quel tipo di sorriso che te fa dimenticare che il resto del mondo esiste. Alla fine di quella serata, avevamo già scambiato I numeri. 6 mesi dopo eravamo fidanzati. E la primavera seguente, sotto lampadari di cristallo, ci siamo scambiati promesse che presto non avrebbero più significato nulla. Mio padre pagò gran parte del matrimonio. E non perdeva occasione per ricordarmelo. Abbiamo comprato una splendida casa in stile coloniale in un'elegante zona residenziale del Connecticut. Ci si guardava da fuori. Sembravamo la coppia perfetta che viveva la vita perfetta. Richard guidava un'auto tedesca di lusso. Io stavo scalando la carriera a una velocità vertiginosa, diventando direttrice marketing a soli 30 anni. Organizzavamo scene eleganti, risate che riempivano l'aria e brindisi al nostro successo. Ma dietro quel mura impeccabili, Illinois nostro matrimonio stava cadendo a pezzi. Più io avevo successo, più Richard mi odiava per questo. Le battute iniziarono in modo sottile. Un'altra notte in ufficio. Preston and Shaw ormai ti passed. Poi arrivarono le frecciate. Illinois silenzio gelido. E quel modo in cui cambiava argomento ogni volta che sapevo di parlarne. Condividevo I miei successi con lui. Quando ottenni la mia ultima promozione, non dis nemmeno congratulazioni. Solo un freddo. Bene. Prima di vantarsi dei suoi nuovi affari. Mio padre non era di meno. Le scene della domenica nella loro villa non erano momenti di famiglia, ma interrogatori mascherati da conversazioni. Quanto guadagni adesso? Qual è la tua prossima mossa? Dovresti puntare a diventare CMO entro I 35. Diceva, senza alzare lo sguardo dalla bistecca. Mia madre Elaine sapeva di addolcire I suoi toni. Una mano gentile sulla mia, uno sguardo pieno di compassion, ma non lo contraddiceva mai. Aveva passato 38 anni vivendo nella sua ombra. E proprio quando pensavo di aver imparato a sopravvivere nel loro mondo, Illinois terreno sotto I miei piedi comincio a muoversi pericolosamente. Disiato messi fa. Una nuova direzione prese il controllo di Preston and Shaw. La cultura aziendale, un tempo collaborativa, divenne spiattata da un giorno all'altro. Il nuovo vice-president, Martin Davis, divenne il mio diretto superior. E il mio più grande ostacolo. Ogni presentazione che facevo la mineva. Ogni successo che conquistavo lo metteva in dubbio. Allora non lo sapevo. Ma quello era solo l'inizio della mia caduta. Perché le persone di cui mi fidevo di più. Mio marito, Illinois mio capo e perfino mio padre. Stavano per trasformare la mia vita in un campo di battaglia. Una presentazione che avevo perfezionato fino a tarda notte si apriva in riunione piena di errori che non avevo mai commesso. Numeri invertiti, grafici mancanti, diapositive cancellate. Email che ero certa di aver inviato e ai clienti speravano magicamente dalla mia posta in uscita. Come se non fossero mai assistite. All'inizio pensai di essere solo stanca. Stressata. Forse un po' paranoica. Ma poi cominciarono I sussurri. I rapporti clienti che avevo scritto. Pieni dialoghi venivano modificati. Misteriosamente prima di arrivare ai dirigenti. Le mie campagne di successo venivano trasformate in accuse. Incongruence. Errori di supervision. Scarsa leadership. L'atmosfera in ufficio diventava più pesante di giorno in giorno. Le voci di licenziamenti imminenti correvano nei corridoi come una tempesta che nessuno osava nominare. Le persone speravano. Le scrivanie si svuotavano da un giorno all'altro. Ogni volta la stessa spiegazione fredda. Tagli al budget. Ma non era casuale. Lo sentivo. Durante una pausa caffè tesa, Susan Parker, una collega di lunga data del team creativo, si avvicinò a me. La voce rotta dal nervosismo.
Stano mandando via la vecchia guardia Audrey, Cicero. Chianc fos caprima della nuova direzione, in pericolo. Lassù parole mi colperono come un campanello di allarme nel petto. Qualcosa stava accadendo dentro Preston and Shaw. Qualcosa di calcolato, silenzioso e pericoloso. Io ero la prossima nella lista. L'avvertimento di Susan continuava a riceggere nella mia mente molto dopo che era uscita dal mio ufficio. Ma a differenza di tutti gli altri, io avevo un segreto. Un segreto che nella mia famiglia, ne mio marito, nella mia azienda avrebbero mai potuto toccare. 3 anni prima, dopo la morte di mio nonno, avevo ricevuto un'eredità inaspettata. Lui era stato il mio unico vero alleato crescendo. L'unica persona che vedeva in me qualcosa di più dei parametri impossibili di mio padre. Quando l'avvocato mi consegnò la sua lettera, le mani mi tremavano mentre leggevo. Audrey, abbi sempre una tua rete di sicurezza. L'indipendenza è la più grande forma di sicurezza. Non era solo denaro. Era libertà travestita di consiglio finanziario. Senza che nessuno lo sapesse. Mio nonno aveva investito silenziosamente in titoli tecnologici che, negli anni erano esplosi. Il suo portafoglio si era trasformato in una fortuna. Seguendo la sua saggezza, usai una parte di quell'eredità per comprare una casa isolata sulla spiaggia del Rhode Island, una proprietà nascosta dietro d'un'erba marina. Il titolo di proprietà, solo a mio nome. Poi, fidandomi del mio istinto, investii in una piccola startup chiamata Horizon Digital. All'inizio fu solo una scommessa modesta. Ma nel giro di 2 anni, l'azienda esplose, trasformando il mio investimento in qualcosa di straordinario. Diventai una del prime asianist, in modo silenzioso, anonimo. Nessuno lo sapeva. Non mio padre, che avrebbe criticato ogni mia scelta. Non Richard, che una volta mi aveva detto. In un matrimonio non dovrebbero esserci segreti. Una frase ironica. Detta da lui. La casa sulla spiaggia divenne il mio rifugio. Illinois mio mondo segreto. L'unico posto dove potevo respirare davvero. Si andavo fingendo ritirai di lavoro o weekend tra amici. Ma in realtà era l'unico angolo della mia vita intatto da manipolazioni, giudizi o menzogna. Era la mia rete di salvezza. Una rete che non avrei mai immaginato di dover usare davvero. Ma tutto stava per crollare. Più in fretta di quanto avessi mai potuto immaginare. Quel lunedì mattina alla Preston and Shaw inizio come tanti altri. Arrivai presto, calma, concentrata, pronta present alla mia nuova strategia di marketing trimestrale. Credevo ancora che il duro lavoro potesse aggiustare tutto. La sola riunione assai riempiva lentamente. Computer portatili che assai approvano. Tas di caffè che tintinavano. Mormorii di routine. Ma poi notai qualcosa di insolito. Volti che non avevo mai visto. Alcune persone del reparto risorse umane erano presenti. Tra cui Pamela Winters. La direttrice HR che non partecipava mai a questo tipo di incontri. Un brivido gelido mi attraverso la schiena. Pochi istanti dopo Martin Davis, il mio supervisor, entrò nella stanza. Vito il mio sguardo. Si sedette capitavola. Sistemo con calma I fogli davanti a sé schiari la gola. Aprì il mio file di presentazione, pronta a iniziare. Ma prima che potessi parlar, alzo la mano. Prima di cominciare. Dis con una voce troppo calma, troppo studiata. Ho un annunzio da fare. L'aria nella stanza si congelò. Il mio cor cominciò a batter più forte. In qualche modo lo sentivo. Qualsiasi cosa stesse per dire avrebbe cambiato tutto. Il ronzio del luci al neon era l'unico suono. Poi arrivò la frase. Audrey Wilson lascerà la Preston and Shaw a partire di oggi. La ringraziamo per il suo contributo e lo auguriamo il meglio per il futuro. Quelle parole mi colperono come un pugno allo stomaco. Per un momento nessuno respiro.
ogni volto eterno al tavolo se volto verso di me. Alcuni pini di pietà, altri incapaci di sostenere lo sguardo. Il mio team. Le persone che avevo mentor di fisso creduto in loro. Così semplicemente. Non esistivo più. E uno scherzo vero? Riuscii a serrare la voce incrinata, e l'incredulità che mi mordiva dentro. Lo assicuro di no. Rispose freddamente una voce dall'altra parte della stanza. Era Pamela Winters, che mi fece scivolare davanti una cartella manila con precisione chirurgica. Che trova tutte le informazioni sul pacchetto di liquidazione e sulla continuazione dei benefici. Lucidiamo di liberare I suoi effetti personali entro oggi. Su quali basi vengo licenziata? Cheesy, cercando disperatamente di mantenere la voce ferma nonostante la tempesta dentro di me. Pamela non bat siglio. Stiamo eliminando la sua posizione a causa di una ristrutturazione del dipartimento. Dice in tono meccanico. Non si tratta di una decisione basata sul prestazioni. Una bugia. Una bugia spudorata. E tutti nella stanza lo sapevano. Avevo battuto record, portato clienti milionari. Tenuto in piedi il reparto nei momenti più chaotici. L'unica cosa che era cambiata. Era Martin Davis. La sicurezza la assistera nel raccogliere I suoi effetti personali. Aggiunse Pamela, con tono freddo ed efficient. E la politica aziendale per I direttori in uscita. L'umiliazione bruciava più della rabbia. Stavo venendo cancellata in tempo real. Anni di dedizione ridotti a poche frasi vuote e una scatola di cartone. Mentre impaccettavo la mia cosa Thomas la guardia assignata per sorvegliarmi. Stava sulla porta con aria imbarazzata. Mi dispiace, signorina Wilson, mormorò. Io non faccio le regole. Annui forzatamente. Le mani mi tremavano mentre mettevo nella scatola la foto di famiglia. I primi di settore. E la piccola pianta che avevo curato per 5 anni. Quando provai a salvare alcuni contatti personali sul computer. Lo schermo lampeggiò in azzurro freddo. Accesso negato. Il mio profilo era già stato disattivato. I miei file spariti. La mia foto. Il mio lavoro. La mia identità. Cancellata come se non fossi mai esistita. Avevano pianificato tutto. Ogni dettaglio. Ogni mossa. Mentre stavo sulla soglia, stringendo quella scatola che ormai rappresentava tutta la mia carriera. Sentii dei passi dietro di me. Era Susan Parker del team creativo. Entro in silenzio. Illinois volto pallido. Prima che qualcuno la vedesse. Mi abbraccio in fretta, forte e sicuro. Martin stia incontrando I tuoi clienti alla Tuesday spalda settimane. Non si entra niente con I tagli al budget, Audrey. Volevano farti fuori. Il mio corso I fermo. All'improvviso tutto ebbe un senso. Lo email scomparse le presentazioni sabotate, gli errori che non erano mi. Non era incompetenza. Era una messa in scena. Non mi avevano solo licenziata. Mi avevano incastrata. E in quell'istante, mentre stavo in piedi tra le macchie di tutto ciò che avevo costruito, feci a me stessa una promessa silenziosa. Avrebbero rimpianto di avermi sottovalutata. Quel furono le ultime parole che Susan riuscì a sussurrarmi, prima che la guardia di sicurezza mi facesse senno di seguirlo. Camminava qualche passo dietro di me. Silenzioso, educato ma inflessibile. Attraversando l'ufficio per l'ultima volta. Sentivo il peso di 100 sguardi che evitavano il mio. I miei colleghi, persone che avevo formato, di fisso persino chiamato amici. Ora trovavano improvvisamente I loro schermi incredibilmente interessanti. Nessuno disse una parola. Non uno. Le porte dell'ascensore si chiusero con un lieve ding proprio così. 7 anni della mia vita si ridussero al ronzio del luci al neon e all'eco del silenzio. Nel parcheggio sotterraneo, l'aria era fredda e immobile. Posai la scatola di cartone nel bagagliaio. La mia intera carriera racchiusa tra tasse de caffè,
Foto di famiglia e una pianta di officio morenti. Fu allora che la realtà mi colpì con tutta la sua forza. 7 anni di sedimane de 60 7 anni senza vacanze. 7 anni a dare tutto cio che avevo. E poi buttata via senza la minima esitazione. Mi sedetti in macchina, stringendo il volante così forte che le noci diventarono bianche. Passarono 20 minuti, forse di più. Non riuscivo a piangere. Non riuscivo a urlar. Era come se le mie emozioni fossero intrappolate dietro un vetro. Il telefono iniziò a vibrare. Messaggio dopo messaggio. Mi dispiace tanto. Non te lo meritavi. Siamo tutti sotto shock. Intenzioni buone, parole vuote. Erano le stesse persone che avevano fissato il pavimento mentre venivo scortata via come una criminal. Il viaggio verso casa fu un blur. Un film muto fatto di rabbia, tradimento e incredulità. E da qualche parte, tra la furia e la disperazione, una fragile speranza si accese. Forse tutto questo avrebbe avvicinato me e Richard. Forse mi avrebbe abbracciata, dicendo che avremmo trovato una soluzione insieme. Forse, solo forse, sarebbe tornato a essere l'uomo che credevo fosse. Quando svoltai nel vialetto, intorno alle 11:30 del mattino, notai qualcosa di insolito. L'auto di Richard era già lì. Non tornava mai a casa durante il giorno. Per la prima volta quella mattina, una piccola scintilla di sollievo squarciò la mia disperazione. Forse il destino mi stava dando una possibilità di affrontare la tempesta insieme a lui. Entrai dal garage passando le chiavi sul bancone. Richard, chiamai cercando di mantenere la voce ferma. Sei a casa. È successa una cosa al lavoro. Silenzio. Poi un suono. Bull. Ritmico. Proveniente dal piano di sopra. Riblocai. Il cor cominciò a battere così forte che lo sentivo in gola. Qualcosa non andava. Qualcosa di terribilmente, inequivocabilmente sbagliato. Salii le scale lentamente. A metà percorso, vidi la 24 di Richard poggiata sui gradini la sua giacca gettata sulla ringhiera. Fuori posto completamente. Non da lui. Lui, che stareva le camicie 2 volte e ordinava la cravatta per color. Il cor accelerò ancora. Più mi avvicinavo alla camera da letto, più forte diventava il suono dell'acqua corrente. Dacia. La nostra dacia. La porta era socchiusa. La spinsi piano. E rimasi paralizzata. Richard era lì accanto al letto, mezzo vestito, la camicia abbottonata male, I capelli spettinati, il volto pallido. Audrey, che si fai a casa. Dis con voce incrinata. Gli occhi che gizzavano verso il bagno. Come quelli di un animale braccato. Prima che potessi rispondere. Il suo telefono sul comodino si illuminò. Una notifica. Un messaggio. Non vedo l'ora di rivederti, Jessica. Per un istante, il mondo si fermò. Poi, con una voce che a stento riconobbi come mia. Cheesy. Chi è Jessica? Il color svani dal suo viso. Poi tornò in un lampo di rabbia. Perch stai frugando nel mio telefono. E perch non sei al lavoro. Lo fissai, l'uomo con cui avevo costruito una vita. E risposi piano. Mi hanno appena licenziata. Poi più forte. Più fredda. E non hai ancora risposto alla mia domanda. La porta del bagno scricchiolò lentamente. Lì apparve una ragazza sui 25 anni, lunghi capelli biondi, indossava il mio accappatoio. Il mio profumo. La mia vita. Si immobilizzò appena mi vide. Gli occhi spalancati, le guance rossate. Tu devi essere Jessica, dissi, sorpresa io stessa dalla calma nella mia voce. Audrey non è come sembra, balbettò Richard. Con quel tono mellifluo, falso, lo stesso che usava nelle riunioni di vendita. Scoppiai in una risata breve, amara. Davvero? Perché mi sembra esattamente quello che. Ti stai portando qualcuno nel nostro letto,
nella nostra casa di lunedì mattina. Jessica e si affretto a raccogliere I vestiti sparsi sul pavimento e si rifugiò in bagno, come un'ombra colpevole. Fu allora che la maschera cade. Il volto di Richard si indurì. Il panico lasciò spazio al veleno puro. Questo non sarebbe mai successo tu fossi stata una vera moglie, sputò. Sei un robot ossessionato dal lavoro, Audrey. Quando è stata l'ultima volta che sei stata davvero presente in questo matrimonio? Per un attimo lo guardai, troppo si cotta per parlar. Poi lo shock si trasformò in ghiaccio. Da quanto vi è avanti questa storia? Cheesy. Non esito nemmeno un secondo. Sei messy, rispose piatto senza colpa né vergogna. Jessica mi capisce. Mi metta al primo posto. Sei messy. Mezzo anno di buggy. Ogni reunion tardiva. Ogni cena con un client. Ogni volta che lo avevo difeso con convinzione davanti agli altri. Le mani mi tremavano, ma la voce rimase ferma. Voglio che veniate subito. Tutti du. Dalla mia casa. Richard bat le palpebra. Forse sorpreso dalla mia fermezza. Ma non scherzavo. Perch in quell'istante. Qualcosa dentro di me si ruppe. E qualcosa di molto più forte nel suo posto. Richard rise. Non una risata nervosa, ma una colma di arroganza e veleno. La tua casa. Sibilò. Pago metà del mutuo. E ora che sei disoccupata. Come pensi di cavartela? Quel sorriso crudele mi disse tutto. Aspettava questo momento. Forse lo aveva persino sperato. Sentii lo stomaco torsirsi. Come fai a sapere che ho perso il lavoro? Lo scoperto appena 2 ore fa. Per un secondo, I suoi occhi tradussero confusion genuina. Poi il gigno torno. Non lo sapevo, disse gelido. Ma non mi sorprende. Sei distratta da Messi. Feci un passo verso di lui. Lenta, tremante, ma decisa. Fuori, dissi. Parleremo della cosa e dei soldi più tardi. Tramite avvocati. Lui esplose in una risata tagliente, cattiva. Avvocati. Con quali soldi, Audrey? Quelli del tuo paperino. La sua voce grandava di scherno. Pensi che ti aiuterà ancora? La sua figlia fallita? E fu lì che qualcosa dentro di me si spezzò. Allungai la mano verso la cornice del giorno del nostro matrimonio. Quella in cui sorridevamo come due occhi. E la scagliai contro il muro. Il vetro si in France in 1000 pesi. Che civilarono sul pavimento di legno come skeg di ghiaccio. Il volto di Richard si contorse di rabbia. Fece un passo verso di me, puntandomi il dito a pochi centimetri dal viso. Sei psicopatica. Senza di me non sai niente. Niente. E poi. Fece qualcosa che non avrei mai creduto possible. Mi sputo in faccia. Coldo. Umiliant. Per un battito di cor. Non riuscii a muovermi. Ne respirare. Poi, come se nulla fosse accaduto. Si volto verso l'armadio. Jessica e io volevamo dirtelo questo weekend comunque. Disse tirando fuori una valigia. Si trasferis con me. Useremo il mio bonus come anticipo per un appartamento in centro. Jessica usai dal bagno. Gia vestita, lo sguardo basso, Illinois volto pallido. Stringeva la borsa come se volesse scampare. Puoi tenerti questa prigione di periferia? Continuò Richard con un gigno. Io non el ho mai voluta. Era il sogno di tuo padre, non il mio. All'improvviso, il mio telefono vibrò, tagliando l'aria carica di tension. Sul display apparve un nome, Papa. Il sorriso di Richard si fece ancora più beffardo. Tempismo perfetto, disse. Peppino che cora salvar la sua bambina. Forse può risolvere anche questo disastro per te. Rifiutai la chiamata. Pochi secondi dopo arrivo un messaggio. Vieni subito a casa. Dobbiamo parlarti.
Richard Chius la valigia e afferro la mano tremanti di Jessica. Sulla soglia se volto un'ultima volta. Tornero per prendere il resto del mie cose. Non cambiare la serratura. Ti sai cosa è meglio per te. Vigni androno. La porta d'ingresso spat con violenza. Il rumor della macchina che lasciava il violetto rimbombo come un tradimento finale. Rimasi sola in quella camera distrutta, secondata dal rovine di quella che era stata la mia vita, la mia carriera, finita, il mio matrimonio, distrutto. E ora, un messaggio di mio padre che prometteva solo altro chaos. Durante I 20 minuti di guida verso la casa dei miei genitori, Illinois mondo fuori scriveva sfocato oltre il finestrino. Stringevo il volante la mente in tempesta. Perch nel profondo lo sapevo già. Qualunque cosa mi aspettas in quella casa. Avreb cambiato tutto. Cercai di ricompormi lungo la strada. Ma ogni semaforo rosso sembrava uno specchio che rifletteva il mio disastro interior. Assaigai lacrime che non volevano fermarsi. Copriai con un po' di caretter lo ombre sotto gli occhi e provai a formulare spiegazioni che potessero attenuare la delusione di mio padre. Ma nessuna versione della verità sembrava abbastanza convincente. Non per lui. Quando svoltai nel violetto dei miei genitori, la casa si stagliava imponente, come un monumento al controllo e alle aspettative. Una villa coloniale di 5 camere, immersa in 2 acri di perfezione curata. Il genere di casa costruita per impression, non per accogliere. Mio padre l'aveva comprata 15 anni prima, appena nominato CEO. Un simbolo visibile del suo successo. E degli standard impossibili che imponiva tutti. La porta si aprì prima ancora che potessi suonare il campanello. Mia madre era lì. Elegante come sempre, ma gli occhi tradivano la calma. Brillavano di qualcosa tra la pietà e l'avertimento. E nel suo studio, sussurro. Poi dopo un attimo di esitazione. Che c'è William? Certo che si era. Mio fratello minor, il figlio d'oro, il diplomatico. William era sempre stato il ponte tra le pretese di nostro padre e noi. Che cercavamo solo di sopravvivere. Lavorava per lui, muovendosi con attenzione tra lealtà e autodifesa, un vero maestro nell'arte della sopportazione silenziosa. La casa era terribilmente silenziosa mentre percorrevo il corridoio verso lo studio. I miei tacchi rigiovanivano sul pavimento di legno lucidissimo, echeggiando tra le pareti decorate di ritratti di famiglia. Istantanei perfetti che ora mi sembravano buggy in corniciate. Quando entrai, mio padre non alzò nemmeno lo sguardo. Sedeva dietro la sua enorme scrivania di Megano, l'udita intrexiate, l'aria densa di giudizio. William era seduto rigido sul divano di pelle, lo sguardo teso, come stesse aspettando un'esplosione che non era ancora arrivata. Nessuno dei due si alzò per salutarmi. Siediti Audrey, disse finalmente mio padre, con quella voce fredda e tagliente. Lo stesso tono che usava durante le riunioni del Consiglio di amministrazione. Indicò la sedia di fronte a lui, posizionandomi esattamente dove voleva. Sulla difensiva. Preferisco restare in piedi, risposi, cercando di dar forza a una voce che tremava per non spezzarsi. La sua miscela si irrigidi. Un lampo di irritazione gli attraversò il viso. Si appoggiò allo schienale della sedia. Con tono casuale ma affollato. Ho ricevuto una telefonata preoccupante questo pomeriggio. Da Martin Davis. Quel no mi colpì come uno schiaffo. E un mio vecchio compagno di golf, continuò, scandendo ogni parola con intenzione, carica di sottintesi. Erdo. Ovviamente Martin, il mio capo, l'uomo che aveva distrutto silenziosamente la mia carriera. Era suo amico. All'improvviso, tutto ciò che era accaduto negli ultimi 18 mesi acquistò un senso crudele. Le continue umiliazioni, le decisioni inspiegabili, la sensazione costante che il terreno mi stesse crollando sotto I piedi. Tutto riconduceva a lui, a quell'uomo seduto davanti a me,
Illinois patriarca che daviva controller ogni cosa. Martin mi ha detto che oggi sei stata licenziata dalla Preston and Shaw, prosighi, stringendo gli occhi. Ha accennata e preoccupazioni riguardo al tuo impegno e alle Tuesday prestazioni. Il mio stomaco assai contras. È una bugia, dissi, la voce incrinata ma crescente. Ho dato tutto a quell'azienda. Le mie prestazioni non sono mai state abbastanza. Mi interruppe, la voce tagliente come una lama. Il silenzio che seguì era denso e teso. William mi guardava alternando lo sguardo tra noi due. Le mani che giotrelevano nervosamente sul ginocchia. Come se volesse siro vunk trancelli. Lo sguardo di mio padre era fermo, inflessibile. Quello di un uomo che aveva già deciso cosa credere. In quel momento capi che non era una conversazione. Era una sentenza. Ero il direttore con la migliore performance papa. Dissi con voce tremante ma determinata. Non si trattava di risultati. Era politica pura e semplice. Mio padre si appoggiò allo schienale, impassibile. Con un gesto distratto della mano. Taglio le mie parole come fossero rumor. Si sono sempre due versioni di ogni storia, Audrey, disse freddamente. La domanda importante è: quale è il tuo piano? Nessuna compassion. Nessun conforto. Solo strategia. Sempre strategia. Ho perso il lavoro 6 ore fa, risposi, cercando di mantenere la voce ferma. Non ho ancora un piano definito. Si alzò in piedi, imponente, ogni movimento controllato, misurato. E questo, disse tagliente, è esattamente il problema. Ti è sempre mancata la lungimiranza. Il successo richiede la capacità di anticipare gli ostacoli. L'aria trova fis pesant. La gola mi bruciava per le parole che non riuscivo a dire. Prima che potessi rispondere, mia madre entrò in silenzio. Come faceva sempre quando sentiva la tempesta avvicinarsi. Portava un vassoio di argento con del caffè. L'offerta di pace in una cosa fatta di guerre fred. La cena sarà pronta tra mezz'ora, disse piano, evitando di guardare qualcuno in particolare. Non sapevo di dove restare a cena, mormorai. Certo che resterai, replicò mio padre con fermezza. Dobbiamo discutere dei tuoi prossimi passi. William potrebbe aver dei contatti alla Brunswick Marketing. Mio fratello assai agito sul divano, evitando il mio sguardo. Padre. Fer qualche telefonata, disse con cautela, ma il tono lasciava intendere che sap, evagia che non avrebbe cambiato nulla. Riuscii a sorridere debolmente. Ti ringrazio, William. Ma ho bisogno di tempo. Solo un po' di tempo per elaborare tutto quello che successo oggi. Mio padre sbuffò. Il tempo è un lusso per chi ha successo, Audrey. Dovresti iniziare a mandare curriculum stasera. Inspirai profondamente. Poi decisi di strappare via anche la seconda benda. Che altro, dissi piano. Richard e io ci stiamo separando. L'ho sorpreso con un'altra donna oggi. Le parole rimasero sospese nell'aria. Come vetro frantumato. La mano di mia madre volò alla bocca. William abbassò lo sguardo. Il silenzio assai lungo, pesante e soffocante. Finch mio padre parlò. Bene, disse, con un tono più freddo di quanto l'avessi mai sentito. Forse se ti fossi concentrata di più sul tuo matrimonio e meno sulla carriera, questo non sarebbe successo. Quelle parole mi colpirono come un pugno al petto. Il respiro mi mancò. La vista assai offusco. Stai davvero dicendo che la colpa del tradimento di Richard è mia? Sussurrai. Henry, intervenne mia madre, la voce tremante. Questo non è giusto. La vita non è giusta, Elaine. Ringhiò lui. E Audrey ha bisogno di sentire la verità. Il silenzio calò di nuovo. L'unico suono era il ticchettio dell'orologio a pendolo dietro di lui. Un promemoria crudele di ogni secondo che avevo sprecato secondo la sua approvazione.
In quell'istante, nella casa dove ero cresciuta, capi qualcosa che avevo sempre rifiutato di ammettere. Non sarei mai stata abbastanza per Henry Wilson. Non come figlia. Non come moglie. Non come professionista. Ma dentro di me nasce un'altra certezza. Questa non era la fine. Era l'inizio di una risa dei conti. Hai insistito per quella promozione l'anno scorso, nonostante le preoccupazioni di Richard per la Tuesday long or di lavoro. Hai scelto di partire per quel viaggio di affari a Londra in vista di partecipare alla sua cena aziendale. La voce di mio padre era calma. Troppo calma. Le azioni hanno conseguenze, Audrey. Lo fissai incredula. Papa, Richard mi tradisse da 6 mesi. Con una donna del suo ufficio. Come può essere colpa mia? Non bat siglio. Neanche per un secondo. Gli uomini hanno dei bisogni, Audrey. Dis con tono neutro, come se stesse spiegando un'equazione semplice. Quando le mogli diventano troppo indipendenti. Troppo concentrate sulla carriera. Gli uomini spesso cercano conferme altrove. Si rivolto lo stomaco. È disgustoso, susurrai. E la realtà, ribat freddamente. Ora hai perso il lavoro che il matrimonio nello stesso giorno. Cosa ti dice questo del Tuesday priorita? La voce di mia madre rup la tensione. Dolce ma tremante. Non facciamolo adesso. Prego. La cena è pronta. Audrey tesoro. Ho preparato il tuo pollo preferito. Si spostiamo in sala da pranzo in un silenzio teso. Il tavolo luccicava di porcelain fini e bicchieri di cristallo. Una tavola apparecchiata per una celebrazione, non per un crollo. Il ticchettio dell'orologio nell'angolo sembrava più forte del solito, riceggiando nel vuoto della stanza. Appena presi in mano il tavaliolo, mio padre parlò di nuovo. Ogni parola misurata come una lama che si affila. Ho parlato con Richard questo pomeriggio. Quelle parole mi colpirono come una scossa elettrica. Cosa? Anzi mai. Mi ha chiamato, molto sconvolto, continuò con calma. Ha detto che hai lanciato a Getty. Che sei diventata isterica quando ha accennato a una separazione. Il mio battito accelerò. Ha accennato a una separazione. Era nel nostro letto con un'altra donna. La voce mi si spezzò. E non ha accennato a niente, papa. Mi ha sputato in faccia e nato con lei. Non sembra di Richard, disse, senza nemmeno alzare lo sguardo dal piatto. È sempre stato un uomo equilibrato. Stai scherzando? Dissi le mani che tremavano. Pensi che mi lo stia inventando. Sospiro poi mi guardo finalmente, come se guarda un problema da risolvere. Se emotiva adesso, disse con calma. Richard ha detto che ultimamente sei instable. Probabilmente a causa dello stress lavorativo. Mio fratello William se mossa disagio. Papa, disse piano. Forse dovremmo ascoltare Audrey prima di saltare conclusioni. Ma mio padre lo ignoro. Richard ha anche espresso preoccupazioni per la Tuesday finance. Ora che sei disoccupata. Si è detto inquieto per la Tuesday, abitudini di spesa. Scoppiai in una risata amara. Le mie abitudini di spesa. Richard ha comprato un orologio da $40,000 il mese scorso, papa. E cambia macchina ogni 2 anni. Imperturbable. Mio padre continuò a tagliare il suo pollo con precisione chirurgica. Devi prendere sul serio la tua situazione finanziaria, Audrey. Tua madre e io non possiamo sostenere decisioni sbagliate. Non ho chiesto nulla, dissi piano, fissando il piatto intatto davanti a me. Alzo lo sguardo allora. Lo sguardo tagliente, la voce priva di esitazione. Non ancora, disse. Ma senza un lavoro, e con un divorzio all'orizzonte. È solo question di tempo. La forchetta mi scivolò dal dita, spetendo contro il piatto con un suono secco, come un colpo di pistola. In quel momento secondata dalla mia famiglia.
Non mi ero mai sentita più sola. Non mi vedevano come una figlia ferita, ma come un problema da gestire. Una delusion da correggere. E mentre mio padre riprendeva mangiare, decisi andando con la stessa calma il suo apoyo e la mia vita. Un solo pensiero mi briciava in mente. Tutti loro si sarebbero pentiti di avermi sottovalutata. Sulla ferro da sola, dissi, forzando la fiducia in una voce che si stava spezzando. Mio padre si appoggiò allo schienale, come un giudice pronto a pronunciare una sentenza. Davvero? E come pensi di riassersi, Audrey? Le tue competence sono legate a un'azienda che ti ha appena licenziata. Il tuo settore piccolo, e le voci circolano in fretta. Martin ha accennato che potrebbero darti ancora una referenza, e vai in silenzio. Ma quella disponibilità ha una data di scadenza. Lo stomaco mi assai strinse. Ovviamente Martin l'aveva chiamato. Ovviamente assai erano parlati. Il tradimento era più profondo di quanto avessi mai immaginato. Ho de risparmi, dissi in fretta. Anches le parole mi sapevano di bugia. Il conto cointestato con Richard probabilmente era già vuoto. Mio padre sorrise appena con disprezzo. Risparmi. Abbastanza per cosa? Un mutuo. Gli avvocati. Le spese di vita per quanto 3 mesi. Se, risposi anches non ero sicura di credersi davvero. Scos lentamente la testa. Deluso in ogni gesto. E esattamente per questo che ti ho sempre detto di pianificare per gli sceneri peggiori. La voce di mia madre tremò dall'altra parte del tavolo. Henry, ti prego. Non è il momento per una lesione. Si volto verso di lei, taglienti. E quando allora Elaine? Dopo che si sarà rovinata finanziariamente. Dopo che avrà distrutto la sua reputazione. Poi torno a guardarmi. Sua voce fissero. Hai una settimana per trovare un nuovo lavoro. Qualcosa di paragonabile a quello che avevi. Altrimenti, non tornare in questa casa a lamentarti o a chiedere aiuto. Lo fissai incredula. Non puoi essere serios, sussurrai. Mi guardo dritta negli occhi, senza il minimo dubbio. Sono sempre serios quando si tratta di successo e fallimento, Audrey. Lo sai bene. Non ho cresciuto ai miei figli per trovare scuse. O per accedere la sconfitta. Non ho fallito, dissi, la voce che si incrinava contro il nodo in gola. Mi hanno fatta fuori dal tuo amico del golf dopo anni di risultati eccellenti. Nel mondo contano I risultati, ribat gelido. E al momento, I tuoi risultati mostrano fallimento su tutti I fronti. Fu la crepa finale. L'ultima scheggia che fis crawler la mia compostezza. Mi alzai così in fretta che la sedia stridette contro il pavimento di legno. Grazie per la cena, mamma, dissi la voce tremanti. Penso che sia meglio che veda. Audrey ti prego, cominciò mia madre, tendendo la mano verso di me. Lasciala anar Elaine, la interrupt mio padre, la voce bassa, lo sguardo impenetrable. Forse un po' di tempo da sola lo farà riflettere sul su selt. Presi la borsa, la chiavi, e l'ultimo briciolo di orgoglio. Dirigendomi verso la porta. Ricorda quello che ti ho detto, Audrey, gridò dietro di me. Hai una settimana per rimettere in ordine la tua vita. Prepara le valigie e decidi d'avvenar. I felitai non appartengono a questa famiglia. Le sue parole mi seguirono fuori come una maledizione. Quando raggiunsi la macchina, le lacrime che avevo trattenuto esplosero in ondate. Il viaggio lontano da quella casa. La casa in cui avevo trascorso una vita intera cercando di essere abbastanza. Fu un mosaico sfocato di fari e dolore. In un solo giorno avevo perso tutto. Il lavoro. Il marito. La famiglia. Nessuna cosa deve tornare. Nessuno da chiamare. Nessuna idea di cosa avrebbe portato il domani. Ma nel profondo, sotto la rabbia e la disperazione, qualcosa cominciò a muoversi. La determinazione.
Perch quello era il giorno in cui avevo toccato il fondo. Allora domani sarebbe stato il giorno in cui avrei iniziato a risalire. L'hotel Harborview non era lussuoso. Non il tipo di posto di avantarsi. Ma era silenzioso, pulito e soprattutto anonimo. L'addetto alla reception non alzo nemmeno lo sguardo mentre facevo il check-in. Per una volta, ero grata di essere invisible. Il mio riflesso nella porta di vetro mi aveva già detto tutto. Guance rigate di lacrime, mascara colato, capelli scompagliati da or di stress evento. A malapena riconoscevo la donna che mi guardava indietro. Camera 214. Quel numero sarebbe stato il mio intero mondo stanotte. Forse più a lungo. La porta si chiuse dietro di me con un clic pesant, sigillandomi lontano da tutto ciò che avevo conosciuto solo poche prima. Mi sedetti sul bordo del letto matrimonial, secondata da pareti beige e dal ronzio smesso del condizionatore. E poi, crollai. I singhiozzi arrivarono violenti, irrefrenabili. Non lacrime educate, ma convulsioni crudi profonde che mi squarciavano il petto. Anni di dolore represso, di delusione sepolte e di resistenza silenziosa esplosero tutto insieme. Piangevo per la mia carriera perduta. Piangevo per il tradimento che mi aveva svuotata. Piangevo per la crudeltà di mio padre. E per il silenzio di mia madre che faceva ancora più male. Quando tutto si placò, la mia gola briciava. Illinois petto d'oliva e il casino era freddicchio. La stanza odorava di sale e tristezza. Quando finalmente presi il telefono, lo schermo illuminò una serie di chiamate perse. Tre de Sera, la mia compagna di università. Una del poche persone che mi erano rimaste accanto negli anni. Due de Megan, la mia vicina. Una degli unici che avevano visto la crepe formarsi molto prima di me. E un messaggio de William, mio fratello. Papa è stato fuori linea. Chiamami hai bisogno. Per un momento rimasi solo a fissare quel messaggio. La prova che qualcuno ancora si teneva. Poi toccai il nome di Sera e feci partar la chiamata. Rispose prima ancora che suonasse il primo squillo. Audrey! Oh mio Dio, dove sei? Ti ho cercato tutto il giorno. La mia voce usci roca spezzata. Sono al Harborview Hotel. Tutto crollato oggi sera. Tutto. Ho saputo, disse lei la voce carica di rabbia. Di Preston and Shaw. Susan mi ha chiamata. A una vergogna come ti hanno trattata. Le sue parole si confusero per un attimo. Mentre cercavo di concentrarmi. Susan. Parli ancora con lei. Sì, da quando siamo vist alla tua festa di Natale l'anno scorso. Ha detto che in ufficio sono tutti sotto shock. Nessuno lo aspettava. Quelle parole mi colpirono come un pugno silenzioso. Nessuno lo aspettava. Perché avevo smesso di guardare. Ero così ossessionata dal dimostrare il mio valore. Che avevo smesso di notare il mondo che mi crollava intorno. Feci un respiro tremante. Non è solo il lavoro sera. Richard mi tradiva. Lo beccato oggi. Con una collega. Lenzio. Poi un sussulto. Oh mio Dio. Audrey. E mio padre, continuai la voce incrinata. Mi ha detto che mi lo sono meritato, per essermi preoccupata troppo della carriera. Quel bastardo, sibilò Sera. Non ero sicura se parlas di Richard o di mio padre. Di entrambi, susurrai. Resta dove sei, disse lei con decision. Non muoverti. Megan e con me, stiamo venendo da te. 30 minuti. E compromesso, esattamente mezz'ora dopo. I fari illuminarono il parcheggio. Il bussar alla porta fu dolce ma deciso. Quando aprì, Sera era lì. Occhi fieri braccia gia aprut. Dietro di lei, Megan con una borsa e due caffè in mano. In quel momento, per la prima volta in tutta la giornata KPI. Non ero completamente sola. Non ancora. Forse. Non lo sarei mai stata davvero. Arrivarono come una squadra di salvataggio in taxi e determinazione.
Sera e Megan, con vino sia colato e qualcosa di molto più prezioso. Una lealtà incrollable. Per la prima volta quel giorno, sentia il ghiaccio dentro di me cominciare a sciogliersi. Il caos, l'umiliazione, il dolore. Tutto si fermo per un istante fragile mentre Sera versava il vino in bicchieri di plastica del hotel e Megan si sediva sul letto, a gambe incrociate, come ai tempi dell'università, quando pianificavamo come sopravvivere al prossimo disastro della vita. Hai bisogno di un avocado. Subito. Dis Megan con tono fermo. Parlava per esperienza. 2 anni prima aveva vissuto un divorzio brutale. Sapeva che tempesta mi aspettava. Richard cercherà di prendere metà di tutto, mi avvertì. E di quello che si hai raccontato, non giocherà pulito. Un brivido mi attraverso. Il sorriso arrogant di Richard, Illinois sua disprezzo, l'immagine di lui che mi sputa in faccia. Tutto mi torno alla mente come un incubo. Poi di improvviso, un ricordo riaffirò. Diane Hopkins, sussurrai. Sera aggrattò la fronte. La mia avvocata, quando ho comprato la casa al mare. Mi ha anche aiutata con l'investimento in Horizon Digital. Sera mi guardò incredula. Aspetta. Tu hai una casa al mare. Sitai. Non gliel'avevo mai detto. Né loro né nessuno. Non dell'eredità. Non del decisioni che avevo preso in segreto. Dopo anni vissuti sotto il controllo di mio padre. Annui lentamente. Mio nonno mi ha lasciato un'eredità 3 anni fa. L'ho usata per comprare una casa nel Rhode Island e per investire in una startup tecnologica chiamata Horizon Digital. Richard non insegnala. Nemmeno la mia famiglia. Per la prima volta quella sera. Megan sorrise con ammirazione. Audrey Wilson, scuotendo la testa. Sei una magnifica maestra dei segreti. Questo potrebbe salvarti. Mentre loro ordinavano il servizio in camera. Hamburger, patatine e una bottiglia di spumante per il morale. Come di sera. Io aprii il laptop e iniziai a fare il bilancio della mia vita. Cosa avevo perso? Il mio lavoro di 60 ore settimana. Il mio matrimonio. La previsione della mia famiglia. La mia sicurezza. Cosa mi restava? Ora. Una casa al mare a mio nome. Una quota importante in una startup in crescita. Un'istruzione e una reputazione professionale che nemmeno Preston and Shaw potevano cancellare. I 2 amici che avevano lasciato tutto per starmi accanto nella notte peggiore della mia vita. Scoriai file fino a trovare I documenti di Horizon Digital. I numeri brillavano sullo schermo come un piccolo miracolo in mezzo al disastro. Il mio investimento iniziale di $50,000, soldi provenienti dall'eredità di mio nonno, era cresciuto in modo esponenziale grazie ai successivi round di finanziamento. Lessi il rapporto di valutazione. Oltre $2 milioni. Sulla carta almeno. Poi ricordai la casa al mare. Pagata $400,000. Ma il mercato del Rhode Island era esploso negli ultimi 2 anni. Valeva molto di più ora. Per la prima volta dal sorgere del sol, una scintilla di speranza s'accese dentro di me, non più come un bagliore ma come una fiamma stabile. Tutto ciò che credevo di aver perso. Poteva in realtà ser l'inizio di qualcosa di molto più grande. Presi un sorso di vino. Guardai Sera e Megan e sussurrai. Credevano di avermi distrutta. Sera si sporse in avanti. E invece. Si sbagliavano. Megan intervenne subito, con tono deciso. Audrey, devi proteggere che bene prima che Richard scopra che esistono. Chiama Diane domattina. Non aspettare. Le sue parole tagliarono la nebbia di stanchezza che mi avvolgeva. Proteggerai me bene. Cosa? Horizon Digital. La mia unice ancora. Mentre riaprivo il laptop, notai un'email non letta in cima alla casella di posta. Da Zoe, la mia ex assistant a Preston and Shaw. Inviata poche or dopo che la sicurezza mi aveva scortata fuori. Il cor mise strinz mentre la aprivo.
Martin ha cancellato tutti I tuoi file. Ma ho fatto un backup la settimana scorsa. Quando ho iniziato a sentire che qualcosa non andava. Ho copy di tutto. Il tuo lavoro, I contatti dei clienti e lo email in cui Martin si prendeva il marito della tua compagna Phillips. Chiamami quando puoi. Per un momento rimasi immobile. Gli occhi annebbiati dalla gratitudine. Zoe, silenziosa, precisa, lil Zoe. Viva salvato tutto. Ogni prova di cio che mi serviva per smascherare la verità. Prima che potessi realizzare pienamente il sollievo, un'altra email attirò la mia attenzione. Da Susan, una collega con cui avevo parlato poco dopo il chaos. Controlla la posta indesiderata per lo email di David Nichols degli ultimi 3 mesi. Martin lo ha filtrate. Un brivido di terror mi attraverso il corpo. David Nichols, il nostro client più importante. L'udita mi tremavano mentre aprivo la cartella dello spam. Ili c'erano decine di messaggi non letti. Ognuno più arrabbiato e confuso del precedente. Perch non hai risposto. La nuova derisione della compagna non funziona. Se continua così, porteremo altrove il nostro business. Mi avevano sabotata. Deliberatamente. Sarà chino sopra la mia spalla. Gli occhi spalancati mentre leggevo I messaggi. Ti hanno isolata dai tuoi clienti di proposito, sussurrò la voce incrinata. Volevano liberarsi di te. Martin Davis. Mormorai con amarezza. L'amico di golf di mio padre. A messi che lo informa di tutto. Mentre mi prepara la caduta. Proprio in quel momento, Illinois mio telefono vibrò sul comodino. Un messaggio nuovo. De Richard. El cormiasai strins. Ho controllato il nostro conto comune. Dovevo assicurarmi I fondi per la prossima spese. Possiamo discutere la divisione dei beni tramite avvocati. Apri l'app della banca e mi piatrai. Saldo. $0.00. Ogni centesimo. $45.000. Sparito. Li ha presi tutti, sussurrai. Sarah spalanco gli occhi. Può farlo. Legalmente sì, rispose Megan Cupa. Un conto cointestato. Ma il tribunal ne terrà conto più avanti. Per ora. Documenta tutto. Fisi screenshot, salvandoli in una cartella che chiamai prove. Quel no mi suonava quasi poetico. Quella notte. Costruimo un piano cum naufragi che raddoppiano una sia lupa dopo un naufragio. Contattare Diane Hopkins la mattina seguente per avviare il divorzio e la partizione dei beni. Trasferirmi nella casa sulla spiaggia di Rhode Island. Lontano da Richard e dal caos della città. Usare I file di Zoe per scoprire la verità su Preston and Shaw. E smascherare la corruzione che aveva distrutto la mia carriera. A mezzanotte, Sarah e Megan dormivano sul secondo letto. I bicchieri di vino mezzi vuoti sul comodino. Un respiro tranquillo che riempiva il silenzio. 1. Rimasi seduta accanto alla finestra, fissando le luci della città che brillavano in lontananza. Il mio riflesso tremolante sul vetro. Non ero più la donna umiliata e tradita di poche prima. Ero qualcosa di diverso. Più fredda. Più forte. Le lacrime erano finite. La paura era finita. Restava solo la determinazione. Domani tutto sarebbe cambiato di nuovo. Ma questa volta alle mie condizioni. Ricordai le parole di mio nonno. Incise nella memoria di una lettera che mi aveva lasciato anni fa. L'indipendenza è la forma più grande di sicurezza. All'epoca non avevo capito del tutto cosa intendesse. Ma ora, in quella stanza di albergo illuminata appena, con il rumor lontano della città, quelle parole mi colpirono con nuova forza. Lui sapeva. In qualche modo aveva sempre saputo. Forse aveva riconosciuto in me la stessa fame che lo aveva consumato. E l'ambizione che I sola. Illinois bisogno di approvazione che exica. Forse aveva capito quanto disperatamente scassai l'approvazione di mio padre.
Quanto avessi plasmato la mia vita per conquistare un amore che non serviva per dimostrare il mio valore. O forse, voleva solo donarmi cio che sua figlia mia madre. Non aveva mai potuto aver libertà. Odora. Filter. All'alba, le lacrime si erano asciugate, lasciando qualcosa di più forte del dolore. La volontà di rialzarmi. La donna che si era addormentata piangendo era sparita. Al suo posto qualcuno di nuovo. Forgiato dal dolore pronto a risorgere. Mi guardai allo specchio. Occhi gonfi, capelli arrafati, viso pallido. E per la prima volta non vidi una sconfitta. Vidi chiarezza. Sussurrai al mio riflesso. Con voce ferma e sicura. Basta. E feci tre promesse a me stessa. Avrei ricostruito la mia vita solo alla mia condizione. Non secondo gli standard di mio padre, né lo aspettative di Richard, né l'approvazione di nessun altro. Non mi sarei mai più rimpicciolata per adattarmi al conforto di qualcun altro. Mai più avrei offuscato la mia luce perché altri potessero brillar di più. Avrei ricordato questo momento, questo fondo di dolore, non come una cicatrice, ma come la base di cui avrei scalato più in alto di quanto avessi mai immaginato. La prima luce del mattino filtrò dal tenda sottile, dipingendo la stanza d'oro e di argento. Sembrava un segnale silenzioso dell'universo. Un nuovo inizio. Presi il telefono le mani finalmente ferme, e composi il numero di Diane Hopkins. Quando rispose la segretaria, parlai con voce calma e decisa. Diane, sono Audrey Wilson. Ho bisogno del tuo aiuto per proteggere I miei beni e iniziare la pratica di divorzio. Potrei anche aver gli estremi per una causa di licenziamento ingiusto. Richiamami appena puoi. Nessuna esitazione. Nessuna paura. Solo focalizzazione. Puoi scrisai a Zoe. Puoi incontrarmi oggi. Mi servono I file. E la tua opinione su cio che realmente successo. Una chiamata dopo l'altra. Diedi il via al processo per ricostruire tutto cio che Richard e mio padre avevano cercato di portarmi via. La notte che aveva quasi distrutto la mia vita. Era diventata il punto di svolta. Per la prima volta agivo solo per me. Non per piacere. Non per provare qualcosa. Ma per vivere. Era spaventoso. Eppure, incredibilmente liberatorio. Mentre Sarah e Megan si svegliavano, feci un'ultima telefonata. Al custo della casa di Rhode Island. Sono Audrey. Arriverò questa sera. Per favor prepari la casa. Quando riattaccai, un senso di calma mi avvolse. Questo non era un finale. Era l'inizio della mia rinascita. Era il momento. Il momento di uscire dal ceneri di quella vita che tutti credevano di conoscere. E diventare la donna che ero sempre stata destinata a essere. Niente più lacrime. Niente più spiegazioni. Niente più attese per avere il permesso di ricominciare. Le parole di mio nonno risuonarono nella mia mente come un grido di battaglia. L'indipendenza è la forma più grande di sicurezza. Or lo capivo davvero. Questa non era solo sopravvivenza. Era potere. Le ultime parole di Diane mi rimasero impresse nella mente come un avvertimento. E una promessa. E francamente ti metta a una distanza fisica dal persone che ti hanno tradita. Quando usai dal suo ufficio di vetro e accia e mi ritrovai immersa nell'aria frizzante di autunno. Qualcosa dentro di mi cambiò. Per la prima volta dopo giorni, non tremevo più. Pensavo. Pianificavo. Ogni passo dei miei tacchi sul pavimento di marmo risuonava come una dichiarazione. Il controllo era tornato mio. Il viaggio verso la costa di Rhode Island sembrava irreal. Cieli grigi, onde che si infrangevano furios, e l'orizzonte infinito che rifletteva la tempesta dentro di me. La casa sulla spiaggia era sempre stata un rifugio. Un luogo silenzioso per I weekend di estate e le feste dimenticate. Ma oggi stava diventando qualcos'altro. Il mio santuario. La mia fortezza. La mia rinascita.
Arracata su una piccola scogliera affacciata sull'Atlantico. La casa di vetro e acciaio a 2 piani scintillava nella luce del pomeriggio. Sotto l'onde rugavano come si annunciassero il mio arrivo. El signor Jennings, Illinois custode, mi aspettava sul portico. Un uomo gentile sulla sessantina. Con mani segnate dal tempo e occhi che avevano visto trop tempeste. La casa è pronta, signorina Wilson, disse porgendomi le chiavi. Frigo pieno, finds tre aprut, lenzuola fresh. Inspirai profondamente, lasciando che l'aria salmastra mi riempisse I polmoni. Grazie, signor Jennings, risposi, la voce più ferma di quanto fosse sedimane. Si fermerà a lungo questa volta. Indefinitamente, replicai, incrociando il suo sguardo. Questa è casa mia, ora. Le parole suonarono come la chiusura definitiva di una porta sul passato. Quel pomeriggio incontrai Zoe in un piccolo caffè tra il Connecticut e il Rhode Island. Sembrava nervosa, stringendo un piccolo hard disk nero come se fosse una bomba pronta a esplodere. E in un certo senso lo era. Martin ha fatto deviare la Tuesday email dei clienti a se stesso 3 mesi fa. Disse con voce bassa. Ha risposto ai clienti fingendosi te. Ha ignorato richieste importanti e modificato la Tuesday strategy. Ti ha fatta sembrare incompetent. Sentii lo stomaco torcersi. Come el hai scoperto. Oirasai. Harold. El informatico, ha una coda per me. Mi ha accennato a un'impostazione strana nel sistema. Pensava che io lo sapessi già. Aprì il portale mi mostrò la proof. Design di email rubate, presentazioni alterate, documenti falsificati. Ogni file era una lama puntata contro la mia carriera. Quando fini, rimasi seduta in silenzio tremando. Ma non paura. Era adrenalina. La verità finalmente stava venendo alla luce. Questo non è sabotaggio, dissi lentamente. Guerra. Oyasito. E adesso cosa farai? La guardai negli occhi. La voce ferma come l'acciaio. Prima metto al sicuro il mio futuro. Poi. Una pausa. Un respiro profondo. Poi farò in modo che Preston and Shaw non dimentichi mai il mio nome. Quella notte, nella casa sulla scogliera, l'oceano regiva come un pubblico che assistiva al mio risveglio. Versai un bicchiere di vino, aprii il laptop e digitai un numero privato che non usevo da mesi. La sola riunione di Horizon Digital. Ero sempre stata un'investitrice silenziosa. Una spettatrice nell'ombra. Ma il silenzio mi era costato troppo. Non più. Buonasera. Dissi quando apparvero sullo schermo Alex Mercer e Jordan Williams, I cofondatori. Audrey! Esclamò Alex, sorpreso. Non ci aspettavamo la tua chiamata. Tutto bene. Teresi. Un sorriso colmo, controllato, pericoloso. In realtà no, risposi. Ma lo sarà. Fuori, la tempesta si fece più intensa. Illinois vento che scuoteva le pareti di vetro come un eco del mia parole. Per la prima volta da quando la mia vita era crollata. Non stavo più fuggendo dalla tempesta. Stavo diventando la tempesta. Guardai dritto ai due uomini, brillanti, ambiziosi ma prudenti. I loro uffici eleganti di San Francisco, pieni di vetro e acciaio, dove il potere aveva il suono costante della tecnologia. Le mie circostanze professionali e personali sono cambiate, dissi, con tono neutro ma deciso. E per questo, assumerò un ruolo più attivo nei miei investimenti. Non parlai dei tradimenti, né del buggy, né della rovina del mio vecchio mondo. Nunca. Non ora. Davanti a loro. Non ero una donna distrutta. Ero una stratega che stava tornando sul campo di battaglia. Jordan assai sporse in avanti, curioso. Capisco. E come possiamo aiutarti? Lo feci. Due cose. Ti sei un battito. Primo. Voglio formalizzare il mio ruolo di consulente strategico in Horizon.
La mia esperienza nel marketing e nella comunicazione aziendale più rafforzare la vostra posizione mentre si espandite. Alex scambio uno sguardo con Jordan. Interesse. Trigo. Rispetto. In realtà stavamo valutando di ampliare il team di marketing, mais Alex. La tua esperienza sarebbe perfetta. Sarisi appena. Allora rendiamolo official. Lasciai che le parole calasero come una mossa a sorpresa. Poi agiansi, con voce più bassa, quasi complice. Secondo. Voglio accelerare il prossimo round di finanziamento. La mia fonte dicono che Preston and Shaw avendo problemi interni. Se agiamo ora, potremmo cogliere un'opportunità. I loro occhi si spalancorono. Avevo tutta la loro attenzione. Preston and Shaw non era un'associate pubblica, ma la voce di crisi si stavano già difendendo. Io stavo per trasformarlo in un terremoto. Se Horizon si posiziona come potenziale acquirente o partner per una fusion, dissi lentamente, manderemo un messaggio fortissimo al mercato. Di quelli che riscrivono la reputazione. Non mi cisero come lo sapessi. Non se n'era bisogno. Lo leggevano nel mio sguardo. Io sapevo. Alla fine della riunione avevamo un accordo. Ero ufficialmente nominata Chief Marketing Advisor di Horizon Digital. Con stipendio, quote aggiuntive e soprattutto, un posto al tavolo del decisioni. Ma I titoli erano solo facciata. CIO che avevo conquistato davvero era leva. Ora. Rivincita. Una settimana dopo, Illinois settore esplose. La startup tecnologica Horizon Digital mostra interesse per la storica agenzia di marketing Preston and Shaw. Il mio nome era lì stampato ovunque. Audrey Wilson, grande investitrice e nuova consulente marketing. Citata per la sua vision, sulla sinergia tra innovazione digitale e esperienza tradizionale. L'effetto fu immediato. Il mio telefono prise fuoco. Messaggi de ex colleghi, clienti, giornalisti. È vero. State acquisendo Preston and Shaw. Non risposi. Non se n'era bisogno. Il mistero era più potente della verità. Intanto, dentro Preston and Shaw, regnava il caos. Le loro azioni interne crollarono dopo un breve picco di panico. Documenti riservati cominciarono misteriosamente a trapelare alla stampa. Email. Rapporti. Reclami dei clienti. La prova inconfutabile della marcia sotto la loro patina dorata. La mattina seguente, Illinois telefono squillo. Martin Davis. La sua voce crepitava di rabbia trattenuta. Che diavolo stai combinando, Audrey? Attisi un istante prima di rispondere fredda. Stio esplorando opportunità di business. C'è forse un problema? Sai benissimo cosa stai facendo. Il consiglio è nel panico. Few di notizie voci di acquisizione. Hai scatenato un inferno. Sorrisi appena. Forse, dissi piano. Il consiglio avrebbe dovuto considerare le conseguenze di licenziare la loro miglior direttrice con accuse false. Lenzio. Poi agiansi, quasi distratta. A proposito. Convie con il client Phillips. Ho sentito che David non è molto soddisfatto dell'ultime campaign. Il suo respiro spezzato dall'altra parte del telefono fu tutto ciò che mi serviva. L'account Phillips, milioni all'anno. Stava per sfuggargli di mano. Quando riattaccai, le onde fuori dalla mia cosa esplosero contro le scogliere come applausi. Martin Davis mi aveva tolto tutto, una volta. Ora pezzo dopo pezzo stavo riprendendomi tutto. Con precisione. Con potere. Con un sorriso. Un colpo alla porta. Siso. Controllato. Non una richiesta. Una dichiarazione. Quando la aprì mio padre era lì. Henry Wilson. Il vento dell'oceano lo circondava come un'ombra. Per la prima volta nella mia vita. L'uomo che era sempre sembrato scolpito nella pietra. Appariva incerto. Ma prima del suo arrivo in attiso nel mio rifugio. I venti della mia nuova vita avevano già iniziato a cambiare direzione.
Il giorno dopo la mia telefonata esplosiva con Martin Davis, Pamela delecharmi cantato. Il suo tono era cambiato. Non più altazoso ma cotto, quasi rispettoso. Audrey, dopo aver rivisto il tuo caso, vorremmo offerti un pacchetto di liquidazione aggiornato, dis con voce misurata. El aggiornamento era colossale. 6 mesi di stipendio. Assicurazione sanitaria garantita. Una lettera che ritirava qualsiasi commento negativo sul mia prestazioni. E soprattutto una clausola di riferimento neutrale. Linguaggio aziendale per dire. Sappiamo di aver fatto un error. E vogliamo seppellirlo. Quando inoltre I dettagli a Diane, le sorrise appena. Hanno paura, di semplicemente. E questo è esattamente dove volevamo. Seta. Rafforza la nostra posizione per cio che Vera dopo. Fermai l'accordo sapendo benissimo che non era una cesura. Era solo il primo tremito prima della scossa successiva. Nel frattempo Richard stava crollando. Il blocco finanziario che Diane aveva imposto sui nostri beni coniugali lo aveva completamente tagliato fuori. La su chiamate pin di rabbia intasavano la mia segretaria. Ognuna più disparata della precedent. Non puoi semplicemente sparire Audrey. Urlava in una. Dobbiamo parlare de adulti. Grid Ava in un'altra. Adulti. L'ironia mi fece ridere amaramente. Inoltre ogni messaggio a Diane. Comprova. Senza emozione. Senza risposta. Quando alla fine si presento alla mia casa sulla spiaggia, passando alla porta come un uomo posseduto, la pri solo quanto bastava perch potesse vedere il mio volto colmo. Ogni comunicazione passa attraverso I nostri avvocati, ormai, dissi Freda. Poi chiusi la porta. Attraverso il vetro, lo vidi passare dall'arroganza alla rabbia, e infine qualcosa di nuovo, l'impotenza. Quando le sue urla si trasformarono in pugni contro la porta, chiamai la polizia locale. Lo accompagnarono fuori dalla proprietà, con un severo avvertimento per violazione di domicilio. Mentre la loro macchina scompariva lungo il vialetto, capiai qualcosa di profondo. Non avevo più paura di lui. Ma la telefonata più inaspettata non arrivo da Richard né dal suo avvocato. Arrivo da Jessica. La donna con cui mi aveva tradita. La sua voce tremava. Devo dirti qualcosa, dis. Accettai di incontrarla in un piccolo caffè a metà strada tra Rhode Island e Connecticut. Quando arrivai, era Giovanni nervosa appena 25. Le mani le tremavano mentre mescolava il caffè. Richard mi ha detto che 6 eravate gia separati, spiego in fretta. Dis che il divorzio era reciproco. Che lo tenevate segreto per motivi finanziari. Scoppiai in una risata amara. Era una bugia, risposi semplicemente. Jessica annui. Gli occhi colmi di rimorso. Poi fece sivelare una cartella verso di me. Dentro estrati conto. Pagine e pagine di transazioni. Sino. Anticipi in contentai. $70,000 spariti in un solo anno. Nascondiva tutto questo, dis. Quando el ho affrontato per la buggy. Sei arrabbiato. Molto. Non mi sono sentita al sicuro. La sue voce assai incrino. Ma la sua determinazione no. Non voglio essere quella donna. Quella che ignora I segnali di allarme. Chiusi lentamente la cartella. Realizzando la profondità dell'inganno di Richard. Non mi aveva solo tradita emotivamente. Stava prosciugando le nostre finanze de messi. La ringraziai sinceramente. Le annui con le lacrime che brillavano alla luce del sol, e ando. Un'altra vittima della manipolazione di Richard. Consignai la cartella a Diane il mattino seguente. Questo c'è il cerchio, dis sfogliando la pagina. I debiti di gioco e I prelievi prevano la cattiva condotta finanziaria. Non toccherà più un centesimo della tua eredità. Per la prima volta dopo il crollo, sentii il ritmo costante, e dolce, della vittoria.
tre settimane dopo, proprio quando il suono dell'onde fuori dalla casa iniziava sembrar pace. Illinois mio passato torno a bassa. Letteralmente. Aprì la porta e lui era lì. Mio padre. L'uomo che un tempo mi aveva detto che il fallimento non aveva posto nella nostra famiglia. Ora stava sulla mia soglia. Con la sicurezza incrinata come una faglia. Il suo abito perfettamente stirato sembrava troppo pesante per lui. I capelli di argento mossi dal vento. I suoi occhi, quegli occhi sempre calcolatori, contenevano qualcosa che non avevo mai visto prima. Non giudizio. Non rabbia. Ma incertezza. Audrey, disse piano, la voce più dolce di quanto ricordassi. E in quel fragile momento, con le onde che ruggavano dietro di me il uomo che aveva definito il mio valore davanti a me. KPI che la Maria erano invertite. Per la prima volta lui aveva bisogno di me. Quando aprì la porta quella mattina, Illinois vento dell'oceano mi colpì per primo. Freddo, tagliente, vivo. Poi arrivo la voce di mio padre. Calma in apparenza ma tremante sotto la superficie. Tua madre è preoccupata per te, disse evitando I miei occhi. Non riusciva a dire la verità. Che era preoccupato anche lui. Non lo invitai a entrare. Sto bene, risposi fredda. Lui guardò alto la mia spalla. Come aspettas di vedere il disastro che aveva sempre predetto. Non hai risposto alle nostre chiamate. Incastrai le braccia al petto. Sono stata impegnata a ricostruire la vita che crollata mentre tu giocavi a golf con Martin Davis. Quel colpo lo fece vacillare. Gli occhi gli spalancorono, incrinando la compostezza di sempre. Lo sai. Lasciai che il silenzio passasse tra. So molte cose ora che un misi fa ignoravo, dissi. Come il fatto che mio padre, passasse informazioni al mio capo. O quanto rapidamente abbia creduto al peggio su di me, senza nemmeno ascoltare la mia versione. Degluti cercando di mantenere il controllo. Non è giusto, Audrey. Avevo solo preoccupazioni per il tuo equilibrio tra lavoro e vita privata. Risi piano senza gioia. No, avevi paura di perdere il controllo. Come sempre. La sua masella si irrigidi. Io continuai. Con anni di dolore finalmente liberi di parlar. Hai controllato la mamma per tutta la vita. E quando ho iniziato a costruire il mio successo, non il hai sopportato. Fece un piccolo movimento. Un flinch quasi impercettibile ma basto. Volevo solo il meglio per te, disse con voce più bassa. No, risposi. Volevi io che tu ritenevi il meglio. Non hai mai chiesto cosa volessi io. E quando tutto è crollato, non mi hai sostenuta. Mi hai incolpata. Cercavo di motivarti, insistet. Gossi la testa. Dicendami che I fallimenti non appartengono a questa famiglia. Schierandoti con Richard senza esitazione. Quella non è motivazione, papa. E crudeltà travestita di disciplina. Per la prima volta nella mia vita, Audrey Wilson, l'uomo che aveva costruito un impero sul controllo, resto senza parole. Il silenzio tra noi era denso di tutto cio che non avevamo mai detto. Poi pronunciai le parole che segnarono l'inizio della mia nuova vita. Se vuoi far parte della mia vita di ora in poi le cose cambieranno. Prendo io le mie decisioni. Definisco io il mio successo. E non accetterò mancanza di rispetto. Nemmeno di te. Chiusi la porta, dolcemente ma con fermezza. Il suono ecceggio più forte di qualsiasi litigio. Attraverso la finestra, lo vidi resterli per lunghi minuti, fissando l'oceano come se potesse restituirgli il controllo che aveva appena perso. Poi se volto, cammino lentamente verso la macchina andando. Qualche ora dopo, Illinois telefono vibrò. Un solo messaggio di mia madre. Sono orgogliosa di te, più di quanto tu possa immaginare. Rimasi a fissare lo schermo a lungo,
rendendomi conto che quella era la cosa più indipendente che mi avesse mai detto. Da quel giorno, la tempesta cominciò a placarsi. Avevo una casa mia, pretizione legale, una carriera rinata e qualcosa di più potente di qualsiasi eredità. La libertà. La donna che un tempo era stata ignorata, tradita e scartata ora stava ricostruendo. Strategicamente, con calma, con forza. E coloro che l'avevano sottovalutata stavano iniziando a sentire le scosse di assestamento. 6 settimane dopo il crollo, stavo sul terrazzo della mia casa sulla spiaggia, con il caffè in mano, guardando il sol salire sopra l'Atlantico. L'onde si infrangevano come applausi dell'universo. Il telefono vibrò con un'allerta di notizie. L'occasione di Preston and Shaw crollano tra few di clienti e rimpasti esecutivi. Sorrisi mentre leggevo. 3 grandi clienti persi. Il contratto di 7 milioni con la Philips. Quello stesso che Martin Michigan aveva rubato. Era stato il primo a svanire. L'articolo proseguiva. Il vice president marketing Martin Davis e diversi dirigenti senior rimasi dopo un'indagine interna su pratiche gestionali e potenziali violazioni etiche. Posai la tazza, lasciando che la soddisfazione si diffondesse lentamente, deliziosamente. La giustizia non deve sempre essere rumorosa. A volte arriva silenziosa. Come conseguenza naturale perché si credeva intoccabile. E mentre guardavo l'alba dipingere d'oro all'orizzonte, una verità divenne chiara. Questa non era la fine della mia storia. Era solo l'inizio. Non ero stata io a far trapelare che documenti dei clienti. Ma sapevo benissimo che lo aveva fatto. Oi. La silenziosa. Quella che tutti sottovalutavano. Con la sua calma efficienza e una rete segreta di aliati dentro Preston and Shaw, aveva fatto sì che io non dovevo più fare. Lasciare che la verità travasse da sola la via per emergere. E ora, stava bruciando l'azienda come un incendio inarrestabile. Il mio telefono vibrò sulla scrivania. Era Susan. Hai visto le notizie? Cheese soltanto I convenevoli. Sorrisi debolmente. Mentre I titoli lampeggiavano ancora sullo schermo del mio laptop. Lo stio leggendo ora, risposi. Come la situazione lì dentro. Un disastro, di senza giri di parole. E potevo sentire la soddisfazione nella sua voce. Il consiglio ha chiamato gli ispettori contabili. Hanno scoperto che Martin falsificava I rapporti di feedback dei clienti demessi. E ascolta questa. Hanno trovato le prove che si prendeva il marito del Tuesday strategy reindirizzando la Tuesday email. Mi appoggiai allo schienale della sedia. Le onde fuori dalla casa sulla spiaggia si infrangevano con ritmo regolare. Era il suono della giustizia che finalmente si compiva. E Pamela del risorse umane. Cheesy con tono colmo ma curioso. Sia demessa ieri, di Susan. A quanto per, il hanno avvertita che rischiava conseguenze legali per il cerullo nel tuo licenziamento. Lasciai che la notizia sedimentis. I tasselli stavano cadendo uno dopo l'altro. Poi la conversazione cambiò tono. Mi hanno offerto una promozione, continuò Susan. Ma sinceramente. Sto pensando di andarmene in cielo. Hai visto le campagne di Horizon Digital ultimamente. Il loro marketing è incredible. Le sue voci aveva qualcosa di nuovo. Speranza. Indipendenza. Ti troveresti benissimo lì, dissi. Ti presenterò qualcuno del loro team di assunzione. Sospiro sollevata. Grazie Audrey. Erano già 3 in una settimana. I miei ex colleghi che mi avevano chiamata per parlare di un nuovo inizio. La Preston and Shaw stava crollando. E in qualche modo io ero diventata un simbolo silenzioso di fuga. La mia nuova attività, Wilson Strategic Communications, era nata appena 2 settimane prima. E già I risultati superavano ogni mia aspettativa. 3 grandi clienti avevano fermato, incluso David Nichols, che aveva insistito per lavorare con me personalmente dopo aver assistito da vicino al crollo dell'azienda. La casa sulla spiaggia.
Un tempo rifugio dalla catastrofe. Era diventata il mio centro operativo. La seconda camera da letto si era trasformata in un ufficio elegante. Dopo monitor, una scrivania minimalista. Una bacica con I miei nuovi obiettivi, finalmente credibili. Avevo persino assunto un assistant virtual per gestire riunioni e contratti. Era tutto così. Official. Per la prima volta, la mia vita non reagiva più al caos. Lo creiva con derisione forza. Tarda mattinata. Dan Chiamo. La sua voce era calma. Ma capi subito che c'era una notizia importante. L'avvocato di Richard ha contattato il mio studio, dis. Vogliono discutere un accordo. A gratai la fronte, anche se una scintilla di curiosità mi attraverso il petto. Un accordo. All'improvviso. Sì, rispose Diane. Hanno molta fretta di chiudere. Guardai l'orizzonte scintillant. Un sorriso lento e consapevole che mi affiorava sul labbra. Certo che avevano fretta. Perch la stessa verità che aveva fatto tremare la Preston and Shaw stava ora infiltrandosi in ogni parte della mia vecchia vita. Ogni menzogna, ogni tradimento, ogni manipolazione. Tutto stava venendo a galla. Questa volta non avevo bisogno di vendetta. La verità lo stava facendo per me. Si scopri che debiti di gioco erano solo la punta dell'iceberg. La voce di Diane era calma, ma pesante di significato. Richard ha preso soldi in prestito de persone poco raccomandabili, dis con cautela. Ha bisogno di contanti. Subito. Un brivido mi attraverso. Quanto vuol? Cheesy preparandomi il peggio. Diane sospirò piano. Ed proprio questo il punto interessante. Offer di rinunciare a ogni predecessore tuoi beni separati e sulla cosa, in cambio di $50,000 della cancellazione dei suoi debiti. Rimasi in silenzio per un attimo. Era, sorprendentemente ragionevole. Quasi troppo ragionevole. Considerando che era un uomo capace di trascinare un divorzio per anni, pretendendo metà di tutto su che positivo. Nonostante il suo tradimento, sembrava quasi che volesse alzare bandiera bianca. Cosa mi consigli? Cheesy infine. Accetta, dis Diane senza esitazione. Una cesura pulita a costo minimo. Lo abbiamo alle strette. E lui lo sa. Annui lentamente. Un misto di sollievo e profonda tristezza che mi riempiva il petto. Per tutta la rabbia, per tutto il dolore. La fine di un matrimonio portava comunque un peso emotivo. Quella sera firmai I documenti del patteggiamento che Diane mi aveva inviato per corriere. Le mani mi tremavano leggermente. Non per paura, ma per la gravità del momento. Entro la settimana successiva sarebbe stato official. Divorziata. Appena 2 mesi dopo aver scoperto il tradimento che aveva distrutto tutto. Il giorno seguente bussarono alla mia porta. Quando aprì, davanti a me c'era Jessica, elementa di Richard. Il suo sguardo era inquieto. Gli occhi bassi prima di incrociare me. Mi dispiace disturbarla, iniziò piano. Ma devo sapere. Richard stia dicendo in giro che lei lo ha costretto a firmare un accordo ingiusto. Mi scappò quasi una risata. Non mi sorprende, dissi freddamente. Che parli pure. Le degluti. Gli ho detto di smetterla. Abbiamo litigato per questo. Diventato aggressivo. Violento. Solo allora notai il leave livido vicino al suo occhio. Nascosto di un trucco attento. Jessica, dissi con dolcezza. Stai bene? Hai bisogno di aiuto? Gas la testa. Stio di mia sorella. Ma c'è altro. Devi vedere questo. Tiro fuori il telefono dalla borsa. Ho fatto denuncia alla polizia, continuò la voce tremante. E ho salvato I messaggi. Quelli insieme che ti ha fatto. E come lo ha pianificato. Con l'aiuto di tuo padre. L'aria mi USCI dai polmoni. Mio padre. Ripeti con voce bassa ma tagliente. E
Richard diceva che tua padre gli passeva informazioni sul tuo lavoro di mesi. Parlano di come gestirti quando le cose sarebbero peggiorate. Mi porsi il telefono. Sul display si erano I messaggi. Prove inequivocabili della loro alleanza segreta. Rimasi composta anche il cor mi batteva forte negli orecchi. Posso averne una copia? E per questo che sono venuta, disse Jessica con voce ora ferma. Tu hai diritto di sapere la verità. Quando rimasi in silenzio per lunghi minuti. Poi inoltrai gli screenshot a Diane con un semplice messaggio. FYI. Nessuna azione necessaria. Per questa volta, Illinois tradimento non mi spezzo. Mi confermo solo se che gia sapevo. Il controllo di mio padre non aveva più potere su di me. Negli settimane successive, mio padre cercò di vedermi 3 volte. Ogni volta rifiutai con cortesia. Avevo bisogno di spazio. Di ricostruirmi senza la sua ombra. Poi una mattina, arrivo un messaggio sul mio telefono. Forse mi sono sbagliato su alcune cose. Quando sarai pronta a parlar, ti ascolterò di più e predicherò di meno. Un piccolo passo ma per sempre un passo. Nel frattempo, mia madre stava riferendo in modi che non avevo mai visto. Mi chiamava ogni settimana. A volte solo per sapere come stavo, altre per raccontarmi piccoli videri personali. Ho iniziato a lavorare part-time in biblioteca, disse un pomeriggio. La voce piena di orgoglio quieto. Era qualcosa che mio padre non avrebbe mai permesso prima. Ma ora. Anche lei stava trovando la propria indipendenza. E mentre la ascoltavo, capi che non era solo la mia rinascita. Era anche la sua. Henry non piaceva. Affatto. Ma per la prima volta in 40 anni di matrimonio, a mia madre non importava. Non deve piacergli, mi disse durante la nostra ultima chiamata, con voce ferma e decisa. Non è in discussion. Le sue parole mi rimasero dentro a lungo dopo aver chiuso la telefonata. La forza tranquilla nella sua voce era qualcosa che non avevo mai sentito prima. Mi colpì allora. Forse la mia ribellion contro il controllo di mio padre lo aveva dato il permesso di riscoprire la sua voce. E ora la stava usando. Anche mio fratello, William, era diventato un alleato inaspettato. Era venuto 2 volte alla casa sulla spiaggia. Camminando lungo la riva con la stessa espressione tormentata che io avevo portato per mesi. Durante l'ultima visita, mentre bevevamo caffè guardando le onde infrangersi sugli scogli, amais finalmente. Estio pensando di lasciare l'azienda. Lo guardai sorpresa. Lasceresti l'impero di papa. Annui lentamente. Sono stanco di essere controllato, di essere trattato come un apprendista. Vedere come hai ricostruito la tua vita. È stato di ispirazione. Per la prima volta vidi i suoi occhi ammirazione, non rivalità. Per la prima volta eravamo davvero fratelli, uguali, non pedine nel gioco di potere di nostro padre. 7 settimane dopo quello che avevo iniziato a chiamare il crollo, ricevetti un'email che mi fi sussultare il cor. De Jackson Reynolds. A ghetto. Una scusa personale. Ti devo del scuse, iniziava. La nostra indagine interna ha rivelato l'entità completa dell'irregolarità che hanno portato al tuo licenziamento. Mi sono fidato del person sbagliato. Non ho verificato I fatti prima di firmare la tua rimozione. Meritavi di meglio. Lessi le parole 2-3 volte. Jackson Reynolds, l'amministratore delegato di Preston and Shaw, l'uomo che un tempo mi aveva trattata come un nome sacrificable su un foglio contabile. Se stava scusando. L'email continuava. Vorrei rindiere. Ti offriamo la posizione di Chief Marketing Officer. Una promozione, un aumento sostanziale e rapporto diretto con me. Saremo onorati di riaverti nel team. 3 mesi prima, quell'offerta sarebbe stata tutto ciò che avevo sempre desiderato. Validazione, rivincita, redenzione. Ma ora. Sembrava vuota.
Come tornar in una cosa in fiam dopo essere finalmente fuggita. Presi un respiro profondo e scrissai la risposta. La ringrazio per la sua parole e per aver riconosciuto la verità. Tuttavia, sono pienamente impegnata nel mio lavoro con Horizon Digital e nello sviluppo della mia società di consulenza. Auguro a Preston and Shaw ogni successo nel riconquistare la fiducia dei clienti. Prometti in via. E sentii solo pace. Quella stessa settimana, Richard fece un ultimo disperato tentativo di riavere qualcosa. Il suo avvocato presentò una stanza sostenendo che aveva firmato l'accordo di divorzio sotto costrizione. Diane mi chiamò quasi divertita. Este cercando di annullare l'accordo dis. Ma abbiamo montagne di prove, infedeltà, debiti di gioco, trasferimenti fraudolenti. Il giudice non si metterà nemmeno un minuto. Aveva ragione. Il giudice respinse la richiesta nel giro di poche ore confermò il divorzio esattamente com'era. Era finita. Davvero finalmente finita. Mentre mi avvicinavo al traguardo dei 2 mesi della mia nuova vita, decisi che era tempo di celebrare. Non con champagne e coriandoli, ma con gratitudine. Organizzai una piccola festa nella casa sulla spiaggia. Quel luogo che aveva visto la mia caduta. E ora la mia rinascita. Sarah e Megan arrivarono per prime, portando vassoi di cibo e risate che riempirono l'aria. Zoe portò una bottiglia di vino e quel suo sorriso silenzioso. Lo stesso che aveva visto tutto e, nonostante tutto, era rimasta al mio fianco. Anche Susan ven. La sua carriera ormai fiorente. La sua sicurezza radiosa. Guardamo insieme il tramonto. Il cielo un quadro di fuoco e oro che si riflettiva sul onde sottostanti. Per la prima volta dopo anni, mi sentii completa. Niente mescier. Niente pora. Nessun bisogno di dimostrare il mio valore a qualcuno. La tempesta che un tempo aveva distrutto la mia vita si era finalmente placata. E al suo posto si ergiva una donna più forte, più saggia, che aveva imparato a rialzarsi, a ricostruire e a reclamare tutto ciò che lo era sempre appartenuto. E Audrey, brindò Sarah, Illinois sua bicchier catarando ai riflessi dorati del tramonto. Alla donna che ha perso tutto. E ha ritrovato a se stessa. Un coro di risate e applausi esplosi tra noi. Riempiendo l'aria tiepida dell'oceano. Per la prima volta dal crollo, mi concessi di sperare davvero. Non per sollievo ma per trionfo. La giustizia che avevo trovato non era nata dalla vendetta o da battaglie legali, ma dalla verità. Calma, ferma, inarrestable. Non avevo distrutto nessuno. Erano stati loro a distruggersi da soli. La frode di Martin Glee era costata tutto. Il titolo la credibilità Illinois podera. Le buggy, Illinois gioco di azzardo e I tradimenti di Richard Glee erano crollati addosso. E mio padre, l'uomo che un tempo aveva controllato ogni mia decision, ora affrontava ciò che non aveva mai potuto dominare. L'indipendenza del person che amava. Non avevo solo sopravvissuto. Ero evoluta. Per dir cio che credevo fosse tutto mi aveva liberata per costruire una vita mia. Completamente incondizionatamente mia. Un anno dopo, quello che ora chiamo la trasformazione, non il crollo. Mi trovevo al centro della mia casa sulla spiaggia, secondata da risate, musica e il profumo salato dell'oceano che entrava dal fines tre aprut. La casa non aveva più nulla dell'aspetto di un tempo. Dove prima si erano muri freddi e stamp senza vita, ora esplodevano colori di artisti locali. Le passanti tende che bloccavano la brezza marina erano scomparse, sostitute da luce e orizzonte infinito. Quella casa non era più solo un rifugio. Era il simbolo della mia rinascita. La mia azienda Wilson Strategic Communications era cresciuta de un progetto solitario o una fiorente agenzia con un team completo e clienti che un tempo potevo solo sognare. Il mio ruolo. In Horizon Digital si era ampliato. E insieme avevamo compiuto cio che il settore definiva rivoluzionario. Una fusion che aveva cambiato per sempre il mondo del marketing.
Quando solevai il bicchiere per parlar. Illinois brugio intorno a mia si spence. Un anno fa, avrei avuto in mano del note, fra si preparat, la pora di occupare troppo spazio. Ma quella sera, non mi serviva alcun copione. Stasera, iniziai sorridendo. Voglio parla con il cor, qualcosa che sto imparando a fare. La mia voce tremava appena, ma lo sguardo era saldo. Quando la mia vita è crollata da sei mesi fa, pensavo di aver perso tutto. Il matrimonio, la carriera, la reputazione, perfino me stessa. Ricordo di essere seduta proprio qua. Chidendomi se avrei mai riconosciuto ancora il mio riflesso. Qualcuno tra gli ospiti aveva gli occhi lucidi. Quello che allora non sapevo, continuai piano, è che non avevo perso la mia vita, ma l'illusione di essa. Vivevo in una gabbia dorata, costruita in parte dagli altri, ma mantenuta da me. Quando quella gabbia si frantumata, ero terrorizzata. Ma la verità è che, per la prima volta, ero libera. Indicai l'oceano oltre le fines tre. L'onde illuminate dalla luz morenti. La risposta ci sono arrivo lentamente. Nelli sedute di terapia, dove frontai ogni part di me che avevo sepolto. Nelli passeggiate all'alba sulla spiaggia. Dove imparai di nuovo a respirare. Nelli relazioni che ricostruii. Non per approvazione ma per connessione. Guerire non è una linea retta, dissi con emozione. Se sono ancora giorni di rabbia, giorni di dubbio. Ma che giorni diventano sempre meno. Perciò ho imparato il valore della fiducia in me stessa e la pace che nasce da confini costruiti con amore. Il silenzio era totale. Rotto solo dal suono del mare. Ho imparato che toccare il fondo non è la fine, conclusi sorridendo tra le lacrime. E la base su cui ricostruire. Non ci eri, ma ci sei sempre stata destinata a diventare. Gli applausi esplosero, I bicchieri tintinerono. E per la prima volta non fuggivo più dal mio passato. Se stavo dentro, fiera rinata libera. Tutto ciò che avevo costruito in quell'anno. Ogni passo, ogni vittoria. Era stato secondo la mia regole. Sollevai il bicchiere, la luce calda del lampadino che mi illuminava il volto. A tutti voi, dissi, la voce tremante di gratitudine. Agli amici che mi sono rimasti accanto quando il mondo mi ha crollato addosso. A chi mi ha offerto un divano, una spalla. O parole che mi ricordavano il mio valore. Iancia. A chi non fa più parte della mia vita. Perch mi ha insignato cio che non accederò mai più. Grazie. Risate musica onde. Ma poi. I fantasmi del passato riaffiorarono. Richard. La sua caduta era stata rapida e inevitable. Dopo il divorzio la dipendenza dal gioco era peggiorata. Amici comuni mi dissero che se era trasferito a Las Vegas, lavorando come anfitrione in un casino. Ironia del destino. Jessica lo aveva lasciato. Non provai gioia, solo una tristezza silenziosa. Avevo capito che il perdono non è giustification. È liberazione. Mio padre in vis, aveva intrapreso un percorso diverso. 3 mesi dopo la nostra risa dei conti alla casa sulla spiaggia, ebbi un lieve infarto. Fu costretto a fermarsi, ad ascoltare, a riflettere. Durante la convalescenza, accade qualcosa di straordinario. Mia madre, dopo decenni vissuti nella sua ombra, iniziò a brillare di luz propria. E questa volta lui non la fermò. Quando tornò in force, tutto era cambiato. Lei aveva ritrovato se stessa. E lui imparava lentamente a vivere non più come Audrey, ma come uguale. Poi 6 mesi fa ricevetti una lettera da lui. Scritta a mano. Tremante ma sincera. Ho misurato il successo con I risultati, non con la felicità. E così ho quasi perso cio che conta davvero. La mia famiglia. Lessi quelle parole capi che la persona possono cambiare. Lentamente, dolorosamente ma davvero. Durante la sua ultima visita. Non mi fis perdiche.
mi cis del mio lavoro. E ascolto davvero. Per la mia famiglia quella era una rivoluzione. Ma la trasformazione più grande fu quella di mia madre. A 60 anni, dopo una vita trascorsa a compaesir mio padre, aveva finalmente imparato a vivere per se stessa. Aprì un conto personale. Si iscrisse a un corso di informatica. E cominciò a dire ciò che pensava. Anche quando non coincidiva con lui. Durante un pranzo, mi confesso con gli occhi lucidi. Ho sprecato decenni cercando di rendere felice tuo padre, dimenticando I miei bisogni. Vederti rinascermi ha fatto cedere cosa voglio davvero dal resto della mia vita. Per la prima volta vidi non solo mia madre, ma la donna che aveva sempre sognato di essere. Perfino mio fratello William era finalmente libero. Lasciò l'azienda di famiglia. L'impero che aveva definito il nostro nome, per unirsi a un concorrente con valori in cui credeva davvero. E paradossalmente quella separazione guarì il loro rapporto. Senza il peso della gerarchia, padre e figlio poterono vedersi finalmente come persone, non come avversari. Quella sera, mentre il mare sussurrava e le stelle si accendevano sopra di noi, compresi una verità profonda. La redenzione non arriva sempre con grandi gesti o scuse spettacolari. A volte arriva silenziosa, sotto forma di pace, accettazione e amore verso se stessi. Sorrisi passando il bicchiere. Tutto ciò che avevo perso era sparito per una ragione. E tutto ciò che avevo guadagnato era finalmente gloriosamente mio. La mia guarigione era ancora un percorso in divenire. Un impegno silenzioso, quotidiano. La dottoressa Laura, la mia terapeuta, era stata il mio specchio in tutto questo. Spesso mi ricordava. Il successo e il valore personale non sono la stessa cosa. Il primo può salire o crollare, ma il secondo è radicato dentro di resta costante. Quelle parole avevano cambiato I miei risvegli. Ogni mattina iniziavo con la meditazione, di fronte all'oceano, lasciando che il ritmo dell'onde guidasse il mio respiro. Facevo esercizio non per controllare il mio corpo, ma per onorarlo. Avevo imparato a proteggere il mio tempo, la mia energia, la mia pace. Quando lo stress si insinuava ai margini della mia mente, non forzevo di più, mi fermavo. Ascoltavo. Guarivo. L'amor tornò nella mia vita. Ma questa volta era diverso. Daniel Reynolds, un consulente finanziario etico conosciuto tramite il lavoro, era diventato una presenza costante negli ultimi 4 mesi. Non si era fretta né mascir. Solo rispetto, chiarezza, equilibrio. Diversamente da Richard, Daniel non vedeva il mio successo come una minaccia. Lo amorava. Mi guardava negli occhi da pari. E per la prima volta l'amor non sembrava una performance, ma una collaborazione. Forse il capitolo più gratificante della mia nuova vita fu il programma di mentorship che creai per don nel mondo del lavoro. Un cerchio di ambizione, compassione e forza condivisa. Ogni mese, Illinois mio salato si riempiva di don determinate a riscrivere la propria storia. Imprenditrici, dirigenti, sognatrici all'inizio di qualcosa di audace. Ridavamo, pianificavamo, piangevamo e festeggiavamo insieme. Non si era invidia lì. Solo l'energia elettrica della sorellanza. Non stavamo solo creando cantati. Stavamo costruendo qualcosa di sacro. Poi 3 mesi fa, Illinois destino mi lasciò un ultimo dono. Mentre riordinavo vecchi documenti, trovai una lettera nascosta dentro un libro lavoro. Una lettera di mio nonno ormai scomparso. La busta era ingiallita dal tempo, ma l'inchiostro all'interno era ancora nitido, vivo. Audrey, diceva. Il vero valore del successo non è ciò che accumuli, ma ci diventi nel processo. Segui la crescita in vista della comodità. L'autenticità in vista dell'approvazione. E la libertà in vista della sicurezza quando necessario.
Quest selt ti giderano attraverso le tempeste. Alla fine della lettera. Lu lacrim avevano sfocato le parole. La sua saggezza. Unico che attraversava generazioni. Era arrivata esattamente quando ne avevo più bisogno. Quel fine settimana. Visitai la sua tomba. Posai dei fiori freschi e susurrai un semplice tremanti grazie. Più tardi, quando gli ultimi ospiti della mia festa di compleanno andarono, le risate dissolvendosi nella notte fresca, camminai da sola fino al bordo della proprietà. La luna pendiva bassa sull'oceano, tracciando un sentiero di argento sul onde. L'aria era limpida. Illinois tipo di silenzio ceta sentire il battito del tour. Mi fermai lì, a piedi nudi sulla sabbia, e compresi qualcosa di profondo. La vera sicurezza non nasce dalla ricchezza, dallo status o dall'approvazione. Nasce da dentro. De quella calma certezza che, qualunque cosa crolli intorno a te, tu saprai rialzarti. Le crisi non distruggono il carattere. Lo rivelano. E ricostruire. Richiedersi perdono che confini. Lasciare andare il passato, proteggendo con forza il proprio futuro. Sorrisi verso l'orizzonte, mentre il suono del mare mi avvolgeva come una promessa. Avevo passato anni a inseguire un successo definito dagli altri. Un bersaglio che si spostava sempre appena oltre la mia portata. Ora finalmente avevo trovato qualcosa di più profondo, più forte e incrollabile. Scopo. E la libertà di vivere completamente. Alle mie condizioni. Il successo. Quello vero. Non si misura con titoli, ricchezza o approvazione. Si definisce con l'allineamento. Quando le Tuesday selt rispecchiano I tuoi valori. E la tua vita finalmente ti appartiene. La vera libertà inizia nel momento in cui I smetti di nasconderti dalla tua storia. Quando reclami ogni capitolo. Anche quelli dolorosi, chaotici, quelli che quasi ti hanno spezzata. Mentre tornavo verso casa quella notte. La luce soffusa del fine stresa riversava verso l'esterno come calor puro. Simbolo di tutto ciò che avevo ricostruito. Il suono dell'oceano dietro di mi sussurrava un promemoria. Anche le tempeste più violenti, prima o poi, ritrovano la calma. Per la prima volta nella mia vita, sentii qualcosa di potente. Non trionfo, non vittoria, ma pace. Gratitudine persino per quel crollo che un tempo mi era sembrato la fine di tutto. Perch quel crollo era diventato la mia base. Più solida, più vera, indestruttibile. Il cammino non era stato facile. Era stato crudo. Doloroso. Ma necessario. Ogni pezzo spezzato della mia vecchia vita aveva lasciato spazio a qualcosa di autentico. Rispetto per me stessa. Verità e una libertà che non avevo mai conosciuto. Un anno dopo il giorno più bello della mia vita. Posso finalmente dire. Che non cambierei nulla. Perché volti Illinois momento in cui perdi cio che pensavi ti servisse di più. Esattamente quello in cui crei spazio per cio che meriti davvero. Ora voglio sentire voi. Avete mai vissuto un momento così? In cui la perdita è diventata la porta verso la trasformazione. Raccontatelo nei commenti. Perch la vostra parole potrebbero essere la luce che qualcun altro ha bisogno di sentire stanotte. Se questo viaggio significato mettete in mi pièce. E iscrivetevi per altre storie ver di resilienza, rinascita e riscatto. Se qualcuno nella vostra vita ha bisogno di questo promemoria. Condividi questo video. Che il loro segno che anche le fini più dolorose possono diventare inisi straordinari. Grazie per aver fatto parte della mia storia. E ricordate, la vostra storia è ancora in scrittura. Ogni svolta, ogni ferita, ogni rischio. Dando forma a una versione di voi più forte, più autentica e più viva che mai. Musica cinematografica dolce in crescendo. Perché volti, per dir tutto non è la fine. E l'inizio di ci siete sempre stati destinati a diventare.